kwa mwalimu na kiongozi wetu. Tunaomba uweze kubariki wale wako njiani, wawezeshe wafike, tuendelee kwa pamoja. Ni katika Kristo tumeomba tukiamini. Wakati mwingine pastor anapoenda kunena, ni wangapi wanamkaribisha pastor wetu? Asanteni, karibu. Before that, tuweze kusimama na wimbo 157. Stanza moja na chorus. Kama kuna polisi anaweza tusaidia kuimba, tupatie sauti. Mfalme yu mlangoni. Mfalme yu mlangoni. Ndio hiyo sasa. Hiyo amepeana ndio hiyo. Kuja huku tupatie kii. Mfalme yu mlangoni, tuimbe. Mfalme yu mlangoni, ndiye aliyetufia, mara wote wampendao atawakusanya. Yu aja mlangoni, anasimama, anakuja kuja kwake karibu. Tuombe. Mungu tunasanti, tunapoendelea na kujifundisha, tupe neema na utupe nguvu katika Kristo, tunaomba na kuamini. Amina. Asante, naona saa zetu ndo hizo zimeenda tena, tumechelewa. Lakini hata hivyo, wacha tuendelee kujifundisha. Tunaongea kuhusu Spirit of Prophecy / Master Guide. Spirit of Prophecy, roho ya unabii. Jana tukaweza kuangalia, tukaona kwamba roho ya unabii ni nini? Ni ushuhuda wa Yesu kulingana na kitabu cha Ufunuo 19 fungu la 10. Alafu tukauliza ushuhuda wa Yesu ni nini? Tukaweza kuangalia kwamba ushuhuda wa Yesu ni kwamba alikuja kutafuta kile kilichopotea. Alikuja kutafuta kile kilichopotea. Na tukaweza kuona kwamba anapopotea Mungu Mungu anapokuja kutafuta kile kilichopotea, mwanadamu anamtoroka. Ukikumbuka pale Eden, wakati Mungu amemuumba mwanadamu na mwanadamu amefanya dhambi, Mungu anakuja kumtafuta mwanadamu, lakini mwanadamu anamtoroka Mungu. Mungu anapomtafuta mwanadamu anatoroka Mungu. Kwa hivyo Mungu akaona ni heri atafute mbinu za kumfikia huyu mwanadamu. Mungu akaona ni vizuri atafute mbinu za kumfikia huyu mwanadamu. Na hapo ndipo sasa Mungu akaanza kuita watu wakuwe co-workers with him, ili kufikia wengine ambao wanamtoroka. Kwa hivyo tunaona kwamba roho ya unabii ni kwamba Mungu anatafuta kile kilichopotea. Lakini anapokitafuta kile kilichopotea, Mungu anapokuja kukitafuta kile kilichopotea kinamtoroka. Hivyo tunaona kwamba Mungu lazima angebuni mbinu za kumfikia huyu mwanadamu. Mungu alianza kutafuta mwanadamu kupitia watu. Aliongea, ukisoma kitabu cha Waebrania, anasema hivi, kitabu cha Waebrania 1 fungu lile la kwanza. Waebrania 1 fungu lile la kwanza anasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mungu zamani, Biblia inatuambia kwamba alitumia manabii, alitumia wazee. Mungu alitumia wazee,
wanaitwa patriarchs and prophets. Akatumia wazee kama Ibrahimu, akatumia wazee kama vile Yakobo, wazee kama vile Adamu. Hawa wazee Mungu aliwatumia kufikisha ujumbe kwa watu ambao wamepotea. Kwa hivyo Mungu anaita watu ili waweze kushikamana naye kufikisha ujumbe. Na ndiyo maana Yesu mwenyewe anasema, nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Na hivyo anawatuma mitume, anawaambia basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Nyakati hizi za mwisho ni nyakati ambazo tunafaa kuwa involved, tunafaa kuwa tumetumika ndani ya kazi ya Mungu na tumefikia wale waliopotea. Kazi yetu siku hizi za mwisho ni kuondoka na kuangaza. Mungu anapouliza ni nani atakaye kwenda pamoja nasi, ni nani atakaye kwenda pamoja nasi, sisi tunafaa tuseme tuko hapa, tunataka uweze kututuma sisi tuwe involved in your work in this last days event. In this last days ni nyakati ambapo tunafaa kutumika. Wakati dunia inaendelea kujipanga, wakati dunia inajipanga siku hizi za mwisho, hebu soma pamoja nami kitabu cha Zaburi. Zaburi anasema namna gani? Zaburi 2:1. Wakati sisi tunaitwa na Mungu, when we are being commissioned by God to go out there to reach the lost, dunia nayo haijakaa tu. Dunia haijakaa tu, hapana. Dunia nayo kuna mambo inaendelea kufanya siku hizi za mwisho. Biblia inasema hivi, kitabu cha Zaburi 2 fungu la 1, anasema, mbona mataifa wanafanya ghasia? Wakati sisi tunalegea kufanya kazi ya Mungu, kuna watu huko nje wanakufa kwa sababu dunia inafanya ghasia. Dunia ina vita. Watu wengi wanakufa. The world is changing and people are dying. People are dying huko nje. Kwa hivyo sisi tunaitwa haraka sana, haraka upesi tuingie kazini, kwa sababu nyakati hizi za mwisho dunia hii yetu inaendelea kufanya ghasia. Maandiko yanasema, mbona mataifa wanafanya ghasia na mbona makabila wanatafakari ubatili? Kwa nini mataifa wanaendelea kufikiria ubatili tu? Unajua yale mambo yote yana dunia inafikiria si mambo ya kusaidia Mkristo. Mambo yote ambayo dunia inafikiria siku hizi za mwisho, there are things which are not there to help Christians. In fact, everything which is being connived and conceived in the mind of the world is to destroy Christian world. It's to destroy Christianity. It is to destroy Christianity. You know, we have very many churches in the world. We have very many people who claim to be Christians, but we have very few Christians in this world. Tukuna Wakristo wachache sana duniani. Watu wengi wanajitanisha na Kristo, lakini wengi si wa Kristo. Kwa hivyo dunia inapopanga mambo yake, inapanga juu ya Wakristo walio wachache. Inapanga juu ya Wakristo walio wachache. Kumbuka, si kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Watu wengi hata ndani ya kanisa siku hizi za mwisho, wakati dunia inafanya ghasia, wakati dunia inajipanga. Hebu ukisoma verse 2 inasema hivi, wafalme wa dunia wanajipanga, wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Dunia inajipanga. Wafalme wa dunia wanakaa chini kujipanga, waende kinyume cha Mungu na waende kinyume cha Masihi wake. Na wanataka waweze kushika Wakristo wote, waweze kuwaingiza ili waweze kumsahau Mungu, waweze kusahau Mungu na waweze kusahau sheria zake. Hebu sikiliza Yeremia anasemaje ndio uweze kuelewa. Wafalme wa dunia wanajipanga. The world is preparing itself to see that the church is destroyed. The book of Jeremiah. Hebu sikiliza Jeremiah 50 fungu la 6 inasemaje? Jeremiah 50 fungu la 6
anasema namna gani? Anasema Yeremia 50 fungu la 6. Anasema hivi, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza, wamewapotosha milimani, wamekwenda kutoka mlima hata kilima, wamesahau mahali pao pa kupumzika. Yaani dunia inafanya ghasia na wafalme wa dunia wanajipanga ili waweze kumake sure watu wa Mungu wamesahau mahali pao pa pumziko. They will forget even the rest. They will forget even Jesus himself. Dunia hii kama vile mnavyoiona, dunia hii vile mambo yalivyo, economy imeharibika. Maana wafalme wa dunia wamejipanga. Najua saa hii mafuta imepanda, imefika 200, sijui karibu na 20. Watu wanafikiria tu Ruto. Hebu angalia international mafuta ni pesa ngapi? Angalia tu. Angalia how much is oil, crude oil per barrel international market. Angalia how they are doing it. They are controlling the market. Wanna control the market, and they're making sure every currency in the world is falling. Every currency will drop so that they stop using hard cash. Ili dunia iacha kutumia hard cash. Si hata sisi tumeembrace hiyo. Hatuwezi hepa, hiyo tumeembrace. Hata wewe si unaona unatumanga hata na tithe yako unatumia na nini? Unatuma na cashless. Kwa sababu we are embracing. Hata kanisa si embrace. Na sisemi ni vibaya, it's good because that is the system. Na hivyo ndivyo ilivyo. Na hiyo kutumia M-Pesa, kutumia card, si kusema umeabudu shetani, hapana. It's okay. Nataka kukuonyesha vile dunia inajipanga iweke tayari ili mwishowe iweze kucontrol economy. Si unaona hata sisi tunakuwa na CFMS, si imekuja tu. Yaani hakuna mambo mingi unataka kufanya, niweke tu tithe ni ngapi, amo ni ngapi, children nataka kupeana ngapi, offering ni ngapi, alafu nasema send. So I don't have to use money. Kama mimi situmiangi cash, ni ngumu sana isipokuwa gari za hapa kwani sometimes zinakuwa na madharau hazitakangi M-Pesa sana, wanatakanga hard cash. Na ukiona gari ambayo haitaki M-Pesa, unajua mwenyewe anaumia mahali. Ukiona tu makanga anakuambia pana, mimi sitaki M-Pesa, anajua tu mwenyewe anaumia mahali, ndio maana anataka hard cash, ndio zingine zibaki kwa mfuko. Sasa dunia inajipanga, na vile inajipanga, mambo haya yote they are geared towards the control of economy of the world. They are all geared towards the control of economy of the world. Siku ya leo, you can do nothing without the government knowing. Hauwezi nunua shamba na serikali isijue. Hauwezi nunua gari na serikali, hata ikiwa ni gari ya beshte yako. Kitu ya kwanza wanakutishanga pin number, leta pin number yako. In fact, wanasema hata ikiwa ulipangi tax wewe leta pin number. Hapa hakuna mtu ambaye ako 18 years ambaye hana pin number. You can do even school, you cannot register high education without pin number. How can you register that? You cannot be given help without pin number. That's how the system is being governed, and it is being driven towards making one universal economy. Dunia yetu iweze kuingia kwa economy moja ambayo hii wafalme wa dunia wanapoendelea kujipanga hivi, wanaelekeza sisi wote kuona kwamba we are being driven to one economy which will make us even forget our rest, which is our Sabbath. That is, the people will forget to worship God on Sabbath. The economy. Unajua, wakati wa corona, kuna siku za corona tuliambiwa tusitoke, mtu akae nyumbani. Kaa nyumbani, no traveling, no going anywhere. Mahali unaweza enda ni hapo karibu tu na kwenu, hapo karibu na kwenu. Alafu akasema usiguze pesa, cash.
tumia M-Pesa, usiguze cash. Cash ndio inasambaza corona sana. Unakumbuka hiyo hoax vile ilikuja? Cash ndizo zinasambaza corona. Kwa hivyo if you have to work, you work through M-Pesa, and that's what they did. So tunatumia M-Pesa. Now do you know why nowadays they are encouraging this cashless? They are encouraging it because it is easy to control. M-Pesa is not controlled by your central by your bank. M-Pesa is being controlled by Central Bank of Kenya, and Central Bank of Kenya is controlled by the IMF. Hakuna mahali Equity na KCB inaguzananga na M-Pesa yako. Hakuna. Hata hazina uhusiano. M-Pesa, it is controlled by the Central Bank, which is controlled by the IMF and the World Bank. So, if they want to control you economically, they will control you. Si niliwasomea hapa juzi, ama ni jana, niliwasomea how they will tell you even what to buy or not to buy. I read for you yesterday. Na ukasikia mtu anataka kununua pizza, wanamwambia hapana, hautanunua hii pizza, utanunua hii. Anawauliza kwa nini sitanunua hiyo? Anaambiwa kwa sababu ile umezoea kukula uko na cholesterol mingi sana. Punguza hiyo, ukule hii. Anasema si ninakunywanga dawa. Unakunywa dawa lakini huja kunywa miezi 3 imepita, umekuwa ukirukaruka hizo dawa ununui vizuri. Anasema nakunywanga vizuri, si mimi nanunua na cash. Anaambia hapana, hatujaona umewithdraw pesa yoyote. Anasema hapana, mimi napata biashara nyingine nafanya. Anaambia hatujaona ukireturn tax, kumaanisha unaiba serikali. Tuambie hiyo biashara ni gani? Anasema mimi sitakuwa nikitumia simu sasa. From today I stop using phone. Nitaacha kutumia simu from today henceforth. Ebu nikusomee hiyo kitu tena, kwa sababu this is what is happening. This is the reality and this is the truth. And hii yote kina Mwaura ndio wanapanga hii mambo yote, ndio watu wa serikali. Hebu sikiliza. Listen to this. This is how the world is hivi ndivyo tutakuja kuwa controlled na serikali internationally, na mwishowe ndio utaanza kuelewa kumbe these are the last days. Hebu sikiliza mtu ambaye anataka kununua kitu vile anaambiwa. Haya, hebu turudie. Ilikuwa inasema hivi, mpiga simu anasema hivi, is this Pizza Hut? Anaambiwa, no, it is not Pizza Hut, it's Google Pizza. I must have dialed the wrong number. Wale wanamwambia, no sir, it's the correct number. It's just that Google bought Pizza Hut last month. Alafu Google, yule mpiga simu anasema, okay, I would like to order a pizza. Alafu Google anamwambia, do you want your usual sir? Yule jamaa anashtuka anasema, what? Do you know what I usually eat? Google anasema, according to the caller ID data sheet, the last 12 times you have ordered an extra large pizza with 3 cheeses, sausages and pepperoni, mushroom and meatballs on thick crust. Caller anasema, super, I want that. That's what I want. Google anamwambia, may I suggest that this time you order a pizza with ricotta, arugula, sun-dried tomatoes, olive and on a whole wheat gluten-free thin crust. Caller anasema, what? I don't want vegetable pizza. Google anamwambia, your cholesterol is not good sir. Uko na mafuta mingi sana so far. Na ni Google inamwambia ni kitu ana order. Ni Google inamwambia hivyo. Haya, yeye anasema, well, we how do you know that sir? Wanamwambia, we cross-checked your home phone number with your medical records. We have the results of your blood test for the last 7 years. Tumeangalia results zako za hospitali vile umekuwa ukipimwa, tumeona uko na cholesterol na uko na ugonjwa. Na hatuwezi kukuuzia ile kitu unataka. Hiyo ndio control ya simu. Usicheze na simu bwana. That's how M-Pesa can. Unaenda kulipa tu kitu hivi, M-Pesa watakuwa wametengenezwa vizuri na international currencies zitakuwa zimetengenezwa, economy itakuwa imetengenezwa hivyo kwamba whatever you want to buy, wanakuambia you cannot exceed that amount. The only cash you can use is 1,000. Kwa hivyo you are misusing money. Please stop. Unaenda kulipa inakataa. Hamkuona wakati wa COVID
ikikataa, unaenda kuwithdraw inasema no. Unaenda kutumia mtu inasema ako mbali, haiwezi fika. Unaenda kununua kwa supermarket inasema you are beyond your residential place. Umeenda mbali kutoka na mahali unaishi. Kwa hivyo uwezi. Kwako tunajua ni Umoja na saa hii uko Kayole. What are you doing in Kayole? Go back to Umoja. Ndio uweze kununua. That's the control. Hebu sikiliza. Okay. But I do not, jamaa amesema, I do not want your rotten vegetable. I do not want your rotten vegetables pizza. I already taken medication for my cholesterol. Google anamwambia, excuse me sir, but you have not taken your medication regularly. According to our database, you have purchased only about 30 cholesterol tablets once at Leyrod Pharmacy 4 months ago. Unajua ukinunua hata pharmacy hizo vitu zote zinakanga kwa database. I hope mbona unaelewa hizi. Database iko na kila kitu yako. Ukienda hospitali saa hii everything inakuanga kwa database. Kuna watu hapa ambao ukikaa unaonaga hospitali ile unaendaga mara mingi imekutumia message. Are you feeling okay now? Mimi niko na hiyo. Watoto wangu mahali tunaenda hospitali naonaga messages zinakuja tu. Is Christabel feeling okay? Or if yes, type 1. If no, 2. Come back to the hospital. That's how it is working nowadays. Hivyo ndivyo ilivyo. Wafalme wa dunia wamejipanga, na wakati wamejipanga hivyo, sisi watu wa kanisa ni kungorota, tunangorota. Sisi watu wa kanisa tunalala. We are sleeping in the job. This is the time we should be working towards enrolling very many people in the church. But what are we doing? Mimi nashanganga na kitu moja. I always wonder with one thing. This church has about 500 people, maybe. Wale serious. Of course wanaweza pita wafike 1000, lakini hao wengine wachana nao. Tuchukue wale serious 500. Hawa watu 500 unaweza kuta mzee mmoja kama Kasereka hivi ama Mwaura, he can build his own house alone bila kufanya harambee. Alone. Na sasa hiyo anajenga bado ako na mtoto university. Na sasa hiyo ako na mwingine class 8 na mwingine ako secondary school, na yote analipa na hana stress na anacheka kwa kanisa. Wacha sasa ifike issues za kanisa. We want to buy a land. We want to buy to build a class worth 1 million. Hiyo milioni moja itaibwa mwaka mzima, na hawa watu wote wanajenga nyumba zao peke yao wakiwa kwa hii kanisa. Hamuja iona kitu kama hiyo? Yaani mtu mmoja anaweza jenga kwake peke yake na ananunua nyumba. Na ndio maana unakuta kwamba the more we become selfish in calling people and catering things for God, the more you find unajenga nyumba inaisha, alafu unasikia ati imebomolewa, umejenga kwa wenyewe. I have experience. My friend, tuko naye kanisa moja hapa Nairobi, walinunua Mavoko. Unasikia story ya Mavoko? Tumekuwa tukiimba, oh tunajenga kila, oh tunajenga. Ile pesa mingi alipledge kwa kanisa 10,000. Hiyo mwaka yote 10,000, lakini amejenga nyumba ya milioni 10. Unajua ilibomolewa jana juzi. Akanipigia, pastor, hukuweka insurance kwa Mungu. Rekodi yako inasema ulitoa 10,000 na ukajenga nyumba ya milioni 10. Wewe unaona kama zinapelekana na hiyo nyumba. You never gave God insurance of your house. Hiyo si wafichi. I'm telling you the truth. This is the truth now. Lebu niwaambie ukweli. Elda, hakuna vile utakuwa na mshahara ya 1,100 na unaletanga kwa bahasha yako 1,000. Wewe ni mwizi. Alafu unashinda ukisema mbona watoto wako ni wagonjwa? Ni kwa sababu kuna pesa ya Mungu inafaa ilipe kitu. Pesa ya Mungu iendagi hasara. Pesa ya Mungu. Hata saa hii tukisema tafadhali kila mtu Sabato kuna harambee kama tarehe 5 ya Novemba tunakuanga na harambee kwa hii kanisa. Ama mlibadilishanga? Ilikuwa March, hiyo nyingine ilikuwa June, July, na hiyo nyingine inakuwa November. Bado iko ama iliachwa? Ilisha. Iko tarehe 5. Na unajua hivyo mwaka mzima kuna harambee, lakini hiyo siku
utakuja na 100. Alafu anza kutuambia unajua hii ndio Mungu amenipia. Uongo. That's a lie. That's a lie. And that's what is eating us Christians today. We are not faithful to our God. See, goja harambee ifike. See next month. A week from now or 2 weeks from now. Prepare yourself. Jipimanishe na baraka zile Mungu amekupea. Jipime tu, na hakuna mtu atakuja kukupima kwambia wewe mwenyewe unajipima, unaona. Ikiwa dunia inajipanga, wanasimama wenyewe, unasikia wanajipanga. Mimi nashangaa na watu wa pombe, mlevi, wanaenda wanakunywa Grouse, wanakunywa sijui Heineken, wanakunywa Grefich, wanakunywa sijui ingine inaitangwa sijui Heron, wanazitanga mzinga. Mzinga ni mnaniangalia ni kama mmoja hizi sikia. Uzuri marafiki zangu wengi wanakunywanga hizo. So wanasema pastor, tunaenda kukunywa mzinga, lakini kwa sababu wewe kukunywangi mzinga, tunataka tukusupport na hii. Wanakunywa mzinga. Mzinga moja 15,000. Mzinga moja 300 liters, 300 milliliters, 70,000. Na wana stress, na wanakunywa mpaka asubuhi. Hiyo ikisha ingine nakuja, bili ikiletwa wanalipa. These people hawaendi mbinguni. They are not for heaven, lakini they are good, they do good. Kwanza aita hawa watu siku ya harambee hapa tarehe 5. Hawa watu wa pombe watakuja. In fact hawana stress. Hawa watu mnasema ni wanasiasa wezi. Hao mkiwaita hapa, watakuja na watasema sisi, na wengine watakuja wamekunywa kidogo. Hawakuja fresh, maana kuna watu mahali kuna watu they don't come fresh. Wanasema lazima afungue lock. Sana ikiwa ni mtu wa Central, lazima atafungua lock ndio aone vizuri na aanze kuongea bila stress. So wanakuja, anasema nimekuja maana father. Unajua wanaitaka pastor wote father. Father wetu ni rafiki yangu na mke wangu ni Mkristo. Kwa hivyo waliponiambia nikuje kuna harambee leo, nimekuja. Na nikasema sitakuja peke yangu. Nimekuja na mabesti. Si nyinyi msalimie kanisa. Watu 5 walevi wanakuja hapa. Walevi wanakuja hapa na wanakuja tu hiyo Isaya kutoa pesa peke yake. Wanasikizaka tu, wanakuja, hawakuji mahubiri, wanataka hiyo time ya pesa. Wanakuja wanasimama hapa. Wanasema mimi naitwa Karano, watu ni Mogoiri. Asanteni. Hawana maneno mingi, watu wa kutoa pesa waongeangi mingi. Wanaongea, alafu wanasema sasa sisi tumeona tusaidie father, maana alituita harambee. Na kabla nitoe yangu, kama unatoa gapi? Unasikia huyu jamaa anasema acha nipe kanisa 350. Mlevi 350 anatoa na haendi mbinguni, lakini anajua hizi vitu ni za Mungu. Wale wanajua ni za Mungu hawatoi. Wale wanajua wanafaa wajue ni za Mungu hawatoi. Wale ambao hata mbinguni wana stress nayo, they are giving. Wanatoa, alafu inafika sasa huyu manager wao anasema kwa sababu marafiki zangu wamenizidikisha, mimi nimesema nitoe 750. Father, ndio hii, na nitaongezea 250 ya mke wangu maana ni Mkristo. Anatoa 1 million. 1 million. Alafu kanisa yote pamoja tarehe 5 wametoa 150,000. Kanisa yote bila hawa. Wale wameokoka wametoa 150. Wale ambao wamekuja kutoka ulevini wametoa 1,500,000. Alafu nayo kanisa ikisikia hivyo wanasimama wanasema Mungu awabariki. Yaani kanisa yote baraka zote za watu 500 wanarudishia walevi. Mungu awabariki. Alafu walevi wanatoka wanaenda kukunywa, wanaendelea kukunywa mzinga pale. Nyinyi mnaendelea kuimba lakini hamna baraka. Mlipeana zote. Ndio maana mnaulizaka na walevi wanatoanga wapi pesa? Wanatoanga kwa kanisa. Baraka zile mnawapeanga kwa sababu they know the hand that giveth never lacks.
Na haisemangi ukiokoka. Yesu hakusema the hand that giveth when saved. Hata mchawi akipeana anapata zaidi. Hata mkora akipeana anapata zaidi. But kuna wakora wengi ndani ya kanisa la Mungu. That's why the work is not going forward. Hebu tusome usikie. Anasema hivi, watu wa Mungu, dunia inajipanga. The world is planning itself. Dunia inajipanga, wanajipanga. Tumesoma Zaburi 2:1 na 2 inasema, bona mataifa wanafanya ghasia. Bona mataifa wanafanya ghasia. Bona makabila wanafanya ubatili. Wafalme wa dunia wanajipanga waende kinyume cha Mungu na waende kinyume cha masihi wake, yani Kristo. Na kwa sababu dunia inajipanga hivyo, economic system inaendelea kupangwa vizuri. The economy is going down. Na wamepotoshwa. Ni vizuri kuenda na waamuzi, akatumia mitume, akatumia priests. Watu siku za they are misquoting Ellen G. White. And I am environment for Christian families. Yet, counsels in this booklet, also warn against acting rashly. Each person atayafanya papunya DL. Kwa hivyo huyo hakuna mahali ameenda, bado ako Nairobi. Country living. This woman, tutakuja kumwangalia. She was a wonderful labor yake. Wale malaika wamezunguka nyumba yake, si malaika lakini watu wamezunguka nyumba yake, wanataka kutoa wale malaika wa rape, wa sodomize. Lot anawaambia pana, don't do this. Let me give my daughters to you. You do to them whatever you think. In fact, my daughters are virgin. Ni mzazi mgani hapa anajua mtoto wake miaka 19 ni virgin? Mama, unaweza jua mtoto wa miaka 19 kama ni virgin? Hatuwezi. No woman. Lakini si woman peke yake, hata Lot alijua watoto wake ni virgin. Unafikiri alikuwa anafundisha aje? Imagine hawa watoto wako Sodom, place where there are sodomites and lesbians are in that city, but these children are over 20 na bado wako virgin. Unafikiria huyo mama alikuwa anawafundisha nini? This woman na baba yake na mume wake walikuwa wanafundisha watoto wao nini? Kuna kitu ambacho licha ya kwamba walikuwa ndani ya city, there's something they had embedded in their minds which was so strong that hata ikiwa walikuwa ndani ya town, they remained virgin. Mama yao aliwafundisha kitu ambacho hawa wasichana, hata ingawa ni wasichana wakubwa, wamefika miaka ya kuolewa, but they still were virgins in the city, a city which is called Sodom. So it is very possible uishi Nairobi na watoto wako waishi kama Waadventista wa Sabato. It is possible uishi Nairobi hii na umoja hii, na unajua umoja, by the way, ni nini inakuanga nyingi sana umoja? Ni bar. Na si bar, wines and spirit. Si uanzie hapa kwa chachu uteremke ukihesabu hivi mpaka stage pale. Uniambie wines and spirit ni ngapi? Na zote watu wamekaa, wana relax. Alafu urudi tu uanze kuhesabu churches. Kuanzia hapa mpaka kwa barabara ni kanisa ngapi? Ndio ujue watu wameingia katika maisha ya Sodom. Wale watu wanapenda kuenda umoja usiku, jaribu kwenda ile club iko hapa juu, ile barabara nyingine hivi, ukitokea hapa market usiku kitu saa 7 hivi, ndio utajua watu vaa uchi. Hapo Peacock kuteremka hivi na uzunguke hivi tena ukielekea B-Center huko. Wale watu wako, wasichana wako uchi, na wasichana wetu wanawaona hivyo. What are you teaching your children in these last days? Remember Lot's wife. Usikumbuke mke wa Lot vibaya tu, kila kitu ni vibaya. Kumbuka yeye hata mambo mengine mazuri tutakuja kuyaangalia. In these last days, people are falling away using the books of Ellen G. White. In the book of 2 Peter chapter 3 verse 15,
2 Peter chapter 3 verse 15 anasema hivi. 2 Peter chapter 3 verse 15. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpendwa Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Vile vile katika nyaraka zake zote pia, akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu, watu wasio imara huyapotoa kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjivu wao wenyewe. Kumbe Paul alikuwa ameandika mambo magumu ambayo mtu ambaye hana hekima atapotoa. Somebody will just read a verse in these last days. Na ikiwa kuna watu by the way wamechanganyisha kanisa ya SDA, ni Paul na Ellen G. White. Hao watu ndio tunapea mti ya kuharibu hii kanisa. Paul na Ellen White. Hao watu wawili. Ikiwa kuna offshoot imetoka kwa hii kanisa, ametoka either kwa sababu ya Paul ama kwa sababu ya Ellen G. White. Hakuna mtu alitoka kwa sababu ya Musa, hakuna mtu anatoka hii kanisa akaanzisha ingine kwa sababu ya hata ni watatu. Paul, Ellen G. White na Yesu. Hao watu watatu. Wengine walikaa kwa hii kanisa, wakaanza kusema Yesu ndiye kanisa. Yesu ndiye kanisa. Yesu ndiye kanisa. Wakasikia watu wanasema hapana, watu wakishikana pamoja ndio kanisa. Wakasema sisi tunaamini Yesu ndiye kanisa, na wakatoka wakaanzisha dhehebu yao wanaita Christ the Church. Adventist. Christ the Church. Sasa very soon ama wametoa, wataita ingine itatokea, itaitwa Christ the Son of God Church, kwa sababu wengi hiyo ndio imekuwa contention. Je, Yesu ni Mungu? Yesu ni mwana wa Mungu ama Yesu ni mwana wa Adam? Hiyo ndio contention iko, na ndio maana Paulo anasema mambo hayo watu wasio na elimu wanayapotoa. That's why in these last days you are finding very many groups coming out of this church, starting their own churches because of these readings za Ellen G. White na za Paul. Wanasema SDA Church mumeingiza wachungaji wanawake. Mbona wamama ni mapasta? Ama hujasikia hiyo? Wanatumia SOP. Wanasema hapana, hata Ellen G. White hakuwa pasta. Mbona wanawake ni wachungaji? Na najua kuna watu wamekaa hapa chini wanaanza kuuliza hiyo maswali, mbona wanawake ni wachungaji? Wacha tusome Spirit of Prophecy. Hiyo watu wanapenda. Tusome Acts of Apostles. Not Act of Apostles, but Testimonies to the Church, Volume 6, Chapter 40. Testimonies to the Church, Volume 6, 40. Inasema page 321 anasema hivi, paragraph 4. All who desire an opportunity for true ministry and who will give themselves unreservedly to God will find in the canvassing work opportunity to speak upon many things pertaining the future, immortal life. The experience thus gained will be of the greatest value to those who are fitting themselves for the ministry. It is accompaniment of the Holy Spirit of God that prepares workers, both men and women, to become pastors to the flock of God. Limu hujaisikia hiyo basi.
It is the Holy Spirit of God which prepares men and women to become pastors in the church of God. Hiyo ni Testimony to the Church, volume 6. Lakini unakuta watu wanasema hapana, kanisa SDA wako na wachungaji ambao ni wanawake. Mbona na wanatoka kwa kanisa. All of those are signs of the last days event. Kwamba kweli ni siku za mwisho, kwa sababu watu wanatumia SOP, wanakataa kusoma vizuri, wanatafuta mafungu yao yanayowafurahisha, wanakataa mengine na wanasema sisi tunaacha. Wanawake kukuwa wachungaji kanisani, hiyo imesababisha watu wengi kutoka ndani ya hili kanisa, na hata wengine ambao hawajatoka bado wamekaa hivi, wako 50-50. Mwingine aliniuliza Sabbath nikiwa na seminar, akaniuliza hivi, Timothy chapter 3 verses 4. 1 Timothy chapter 3 verses 4. Tusome 1 Timothy chapter 3 verses 4. 1 Timothy chapter 3 verses 4 inasema namna gani? Hebu tusome pale. Leo mtaniwia radhi, msomaji alienda mitini. 1 Timothy chapter 3 verses 4 inasema, tusome verse 8. Inasema, vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahimifu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha za aibu. Nilikuwa nataka wapi? Nilikuwa nataka hapo juu kidogo. Verse gapi? Verse 8. Nataka semash mahali anaanzia na mambo ya shemasi. Verses 12. Hiyo ndio nilikuwa nataka sana. Masemashi na wawe waume wa mke mmoja. Mashemasi na wawe waume wa mke mmoja. Sasa ukisoma hapo unasikia watu wanasema, umesikia mahali ambapo Biblia inasema vijana wakuwe shemasi? Inasema shemasi yakuwe na mke mmoja. Kwa hivyo ikiwa wewe ni kijana hujaoa, usikuwe shemasi. Ama hujasikia? Si hiyo fungu ndio inaweza sema ukisoma hivyo. Na pia hakuna mahali mwanamke anaambiwa akuwe shemasi. Kwa hivyo tusikuwe na shemasi mwanamke. Mtu tu anafaa kuwa shemasi ni yule mtu ameoa mke mmoja. Wengi wameanza kupotoa mafungu kama hayo. Ndio maana nikwambia iko kuna watu wamepotoa hili kanisa ni Paulo na Ellen G. White, kwa sababu watu wanapenda kusoma out of the context. Wakati Paul anaongea kuhusu shemasi awe na mke mmoja, anaongea kuhusu shemasi na mke mmoja. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa issue katika nchi hiyo ya Waefeso. Many men were married to many wives. So the contention here, Paul was talking about deacon who is right to be deacon. Not about kijana, si mambo ya mwanamke. Hapa tunaongea kuhusu mwanaume ambaye ameoa, ni nani ana fit kuwa deacon. Tunasema ni yule tu ameoa mke mmoja. Issue hapa si vijana, issue hapa si wanawake, issue hapa ni mwanaume ambaye ameoa, ni nani anafaa kuwa deacon. Ni yule tu ameoa bibi moja. Maana hapa Efeso tunajua wengi wenu mumeoa bibi wengi. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye ameoa bibi wengi asikue deacon kwa hii kanisa na asikue elder. Kwa hivyo Paul the context of Paul was not about any other person. He was just talking to these people ambao wanaitwa wanaume wameoa, kwa sababu kwa hiyo kanisa kulikuwa na watu wengi, na hiyo issue kuna mahali wezi ipeleka. Wakati kanisa limekutana youth congress, hauwezi anza kusema shemasi anafaa kuwa
akue mtu ambaye ni wa mke mmoja, iwezi fit kwa hiyo, kwa sababu context inakataa. Ni kama ile Paul anasema in the book of Corinthians chapter 14, wanawake na wanyamaze ndani ya kanisa. Ikiwa wana swali, waulize waume zao nyumbani swali. Na ikiwa kuna msichana ambaye hajaolewa, aulize nani nyumbani? Ikiwa kuna vijana ambao wameajiriwa wanaishi Nairobi na hawajaolewa, waulize nani? Context ambayo Paul alikuwa anaongea kuhusu wanawake kunyamaza ilikuwa ni context ya Paul na wanawake ambao walikuwa wanamsumbua ndani ya kanisa kwa sababu wanapiga makelele, kwa sababu ya stories zile walikuwa wanafanya. Si mambo mengi nataka kuleta hapa, lakini kuna mambo yalikuwa naendelea huko Corinth na Ephesus ambayo wanawake walikuwa nasumbua mkutano. Kwa hivyo ndio anawaambia nao, ikiwa ni kuongea, mtu akaongea hiyo mabijibizano, tunajibizana hapa, hamuna heshima na pulpit, please usinirushie maneno. If you have something to say, go talk to your husband that way, si hapa kwa pulpit. Mtu akiwa na jambo akaongea na mume wake nyumbani, si kwa kanisa. So Paul was not talking about usiongee kwa kanisa kabisa, maana huyo Paul ndiye anasema wanawake, Korintho hiyo 11 anasema wanawake wanapohutubu wafunge kichwa. Kwani alisahau? Akawaambia tena wasiongee kanisani. Na huyo Paul ndiye anasema wakihutubu, wakati wanahutubu wafunge kichwa mbele ya umati. In the context, many people in these last days are misquoting Ellen G. White and they're taking her out of context, na wanampeleka na wanaanza ibada zao tofauti. Wengine wanasema unajua, wanafikiria Yesu in terms of mtu. Wanasema Yesu hawezi kuwa Mungu and the same time akuwe mwana. Alafu anasema, for example, sasa nawezaje kuwa mimi ni mimi na bado mimi ndi baba yangu? How? So unaona umeanza kuingiza context ya mwanadamu, hata wewe unaona umepotea. You are taking Jesus out of context, kwa sababu Jesus is not human, he is God. How can you make yourself understand God? Ndio maana mwandishi mmoja anasema, just believe that God is triune, God is Godhead, full stop. Paul anaposema kuhusu Godhead anasema the mystery of godliness is so hard to understand. Inaitwa mystery of godliness. Ni kama dhambi. Huwezi ambia mtu dhambi ilitoka wapi. Ukitaka kujua mystery of godliness ni ngumu na hauwezi ielewa. Hata wale wanaonisikiliza sahihi, wanaofundisha watu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu si Mungu, ama Yesu ni Mungu si mwana wa Mungu, ama wale wanaofundisha roho wa Mungu si Mungu, wale wanasema baba tu ni mmoja, baba tu, baba Yesu Mungu ni baba na hakuna kitu kingine anajua. Kwa hivyo wale wanafundisha hivyo, nataka tu wanifundishe hii na nikielewa basi. Tunapoongea kuhusu the tabernacle katika wilderness, tabernacle kule jangwani, Mungu alijenga tabernacle. Aliambia Musa, nijengee tabernacle, hema ya makutano. Na katika hiyo hema kutakuwa na kuhani. Na katika hiyo hema utakuwa ukileta kondoo katika hiyo hema. Sasa swali liko hapa. Kondoo alikuwa anasimamia nani kwa hema ya makutano? Kondoo alikuwa anasimamia nani? Kondoo, usimniambie. Kondoo alikuwa anasimamia nani? Yesu, si ndio? Kondoo ni Yesu. Maana hata Yohana anasema muoneni kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kondoo ni Yesu. Swali. Kwa hivyo kondoo alikuwa analetwa kwenye hekalu, anachinjwa, ile damu ilikuwa inanyunyiziwa kwenye kitambaa. Kwa yule kondoo alikuwa anasimamia Yesu. Sawa. Kuhani alikuwa anasimamia nani? Kuhani alikuwa anasimamia nani? Nani mfano wa Melkisedeki? Waebrania anasemaje? Sasa tunaye kuhani mkuu ambaye alikuja hapa duniani akauvika mwili wetu. Kwa hivyo anachukuliana nasi katika udhaifu wetu wote. Kuhani huyu si kama wale wa kwanza. Huyu kuhani ambaye anaitwa mwanadamu Yesu Kristo, huyu kuhani ni mpatanishi kati ya Mungu na binadamu, mwanadamu Yesu Kristo. Kwa hivyo kuhani katika hekalu alikuwa anasimamia Yesu. Sasa swali linakuja hivi. Ikiwa kwenye hekalu la huko jangwani
Kondoo alimsimamia Yesu na kuhani alimsimamia Yesu. Sasa nani alikuwa anachinja nani kwenye hekalu? Ukielewa hivyo ndio utajua mystery of godliness. Yesu alikuwa anajichinja, alafu anaichukua ile. Si unaona? Hiyo ndio mystery of godliness. Hiyo sasa ndio mystery ambayo ya uungu sasa. Ndio maana huwezi elezea Mungu kabisa, huwezi muelezea. Mungu ni Mungu tu. Ukitaka kuelewa mambo ya Mungu, ng'ang'ana sana katika uokovu wako, hiyo siku tufike kule mbinguni. Sasa utamketisha chini, mwambie nataka majibu sasa. Mungu na Baba na Mwana sielewi, nieleze. Lakini hautapita sayari 3 kabla hujaelewa kila kitu. Maana anasema katika ile safari tutafunuliwa siri zote za Mungu. Kwa hivyo wale ambao hawaamini, hata Yohana mwenyewe anasema hivi, watoto Yohana, hebu sikiliza vile Yohana anasema. Yohana anasema hivi, watoto Yohana wa kwanza 3, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa sababu haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Bwana asifiwe. Hata Yohana anasema hivi, haijadhihirika bado tutakuwa aje, haujajulikana tutakuwa aje. The same way mambo ya Mungu na malaika wale wako mbinguni na wale wako na magurudumu yanayozunguka wanaitwa makerubi na maserafi, hawa malaika wote hatujui mambo yao. Wale viumbe 4 ambao wako na macho kila mahali, ukiambiwa uchore mtu kama huyo utachora aje? Mtu wako na macho kila mahali mpaka miguuni macho. Hawa watu wote wako mbinguni, na wale wazee 24 ambao hatuwajui majina isipokuwa labda wachache. Hawa watu wote, this is called mystery of godliness. Na haya mambo yote tungangane sana wapendwa. Haya mambo siku hizi za mwisho si ya kufanya kanisa lipasuke, bali ni ya kufanya kanisa lishikane. Tuendelee kuombeana sana na tuendelee kungangana sana, tuendelee kupalilia uokovu wetu, ili Kristo atakaporudi tuweze kumuuliza maswali ambayo ni magumu sana, ambayo yanaitwa mystery ya Godhead. Atuelezee mystery ya dhambi, atuelezee na atuelezee alifanyikaje mwanadamu, Mungu alifanyikaje mwanadamu. Hiyo ni mystery moja atatuelezea. Kwa hivyo tusije tukapasua kanisa kwa sababu ya mambo haya. Tusije tukapasua kanisa kwa sababu ya maandishi ya Ellen G. White ambayo wewe labda hauyaelewi. Na si wewe tu hauyaelewi. Do you know when Ellen G. White went to Australia? Do you know when she went to Australia? Yeye alipofika Australia akaona vile kuna hitaji la kujenga kanisa, si kanisa, hospitali kule Australia. Akaandika barua kwa GC kule Marekani. Alipowaandikia kule Portland, Maine, akawaandikia barua kuhusu shamba ambao angetaka kununua. Akaomba conference GC iweze kutuma pesa wanunue shamba. Do you know kuna watu walikaa chini kwenye general conference wakaanza kusema huyu mwanamke anaanza kujitafutia sifa. Do you know kuna watu walikuwa wanasema awe censored. Do you know watu walikaa chini na wakaandika barua wakasema, Ellen G. White, stop whatever you're doing in Australia and come back to America. And please send the money. Wakamwambia hapana, tusisikie umeomba watu pesa kwa kujenga kanisa, kwa kujenga hospitali Australia. Akasema ni sawa. Akaandikia barua watu wa UK, kanisa ambalo walifungua huko UK. Akamwambia, my brothers from United Kingdom, I want to buy a land in Australia to build a sanitarium. Can you please help? Wale watu kwa roho moja wakamtumia pesa Ellen G. White akiwa Australia, akanunua shamba na pia wakaanza kujenga kanisa. Na waliponunua ile shamba, certificate ya shamba iliandikwa General Conference. Lakini conference walikaa chini, wale wazee wakakaa chini, wakasema wafute Ellen G. White kwa sababu ya kukiuka barua yao.
waliposema watakaa chini wamfute. Sasa swali ni hili, walikuwa namfuta kwa nini? Mzee mmoja akawauliza, makosa gani amefanya huyo mama? You know, sometimes tunasoma mambo ya Ellen G. White unaona kama ni Yesu. Ellen G. White tu ni kama mshiriki kama hawa mama kwa hiyo kanisa yao. Walikuwa na mdharau proper. Kuna mambo walikuwa nasema hawamsikilizi. Sisi ndio tunachukuanga Ellen G. White kama alikuwa Yesu those days. No. Hizi vitabu zake zingine they were ignored. In fact, serikali ya Marekani ndio ilifanya zianze kusomwa wakati waliziembrace wakaziweka kwa library. Na wakakuja kusema kwamba mambo mengi ya afya ambayo huyu mama amesema they are true and correct. Watu wa health ndio wakaanza kuembrace vitabu za Ellen G. White. Watu wa kanisa walikuwa hawazipendi. Sanitarium ikajengwa. Ellen G. White aliporudi huko wakamketisha kwenye kikao, wanataka kumsensa. Mzee mmoja akauliza, why are we censoring him? Why are you censoring her? Kwa sababu ya kununua shamba bila idhini yetu. Akawauliza, hiyo shamba, certificate ya shamba iko wapi? Ndio hii. Imeandikwa jina Ellen G. White? Hapana. Imeandikwa nani? General Conference. Na shida yetu ni nini? We have a problem then. Ikiwa shamba si yake, ni ya General Conference, what is wrong with us? We must be having a problem. Misunderstanding, and that's what is there even today. Misunderstanding about Ellen G. White. Today, the biggest hospital in the world for the SDA Church, iko wapi? Australia. Is the biggest hospital, Adventist hospital in the world. Australia. Ilijengwa na kina Ellen G. White, and that's mambo ya kutatanisha sana. Circumstances za kutatanisha. She was about to be removed in the book because of standing the truth. Even today, watu wengine hapa ndani ya kanisa wanaposoma vitabu zake wana misquote, wanaanza kusema kuna mwangaza mpya nimepata kwa Ellen G. White. Na immediately umesikia mtu amekuambia ako na mwangaza mpya, hiyo ni giza imeingia direct. Huyo mtu ako kwa giza direct. Ellen G. White was not Jesus. Ellen G. White was just used by Jesus to explain to us some things in the Bible which we might not understand easily without the light in the writings of the Ellen G. White. Lakini hata bila Ellen G. White na vitabu zake, still the Bible can stand and will stand and shall stand alone. Ellen G. White haja kuja hapa aondoe Biblia, hapana. Ameleta tu vitabu zake ziweze kusimamisha Biblia. Na never read out of context the books of Ellen G. White. Never study out of context. Never read to satisfy your goal. Kuna watu ambao wanasomanga wakitaka kitu fulani. Nataka kwenda kupiga mtu fulani, kwa hivyo nasoma nikilenga mtu fulani. It will not help you. Read, use the Bible, we're enlightened, mahali uelewi, discuss with another person. Na anything you read either in the books of Paul ama in the books of Ellen G. White, alafu uanze kuona unajitenga na kanisa ambalo limekulea tangu kuwe mdogo, kanisa la kweli la Kiadventista la Sabato ambalo hao kina Ellen G. White walianzisha, uanze kujua umepotea. Anybody who will come and you start studying with him or her, then you find yourself, you are alienating yourself from the other brethren, ujue umeanza kupotea. Ila siku tu utaanza kujikuta watu wanasema, unajua mimi saa 8 sisikiangi kukaa kanisani, nasikianga tuende tukafanye Bible study. Sisi tunafanyanga Bible study zetu house to house kwa watu. Mnaacha Bible study ikiendelea kanisani, nyinyi mnakutana mkiwa waine kwa mtu fulani na hapa. Uanze kujua you are diverting from the mainstream church. You are diverting from the truth. And very soon you are going nowhere. Simameni tuombe. Simameni tuombe. Wapendwa, these are the last days. And these last days, the world, dunia inajipanga. Na inapojipanga na mambo ya economy, na sisi ndani ya kanisa badala tufanye kazi, we are dividing ourselves. Sasa kile kimekuja ni kuanza kudivide, tuna divide. Huyo anakula chumvi na chumvi ni baya, mimi siwezi shikiana na yeye. Huyo na yeye anakula nyama na nyama ni mbaya, siwezi shirikiana na yeye. We are dividing ourselves in terms of eating.
Hatuokolewi na chakula, tunaokolewa na Yesu. Na ukiokolewa na Yesu atakusaidia kuacha yale mambo ambayo ni mabaya pole 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 pole, na sote we shall pull together. Hata siku za Nuhu hakukuwa na safina nyingi, kulikuwa na safina moja, na ndani ya hiyo safina kulikuwa na wanyama. Lakini Nuhu hakusema atoke maana kuna wanyama. Alikaa ndani na sokwe, alikaa ndani na nyani, alikaa ndani na wanyama wote mpaka dakika ya mwisho. Lakini wewe maana umeona watu wawili wamekusengenya, you want to go out, utapebwa na maji. Kaa ndani ya safina mpaka mlimani Ararat. Bwana asifiwe. This is the true church and we will not wait another church. This is the last church. Na usisahau inaitwa Laodikia. Vugu vugu. Kwa hivyo usianze kututisha, mbona kanisa tunaona watu wengine wanafanya mambo, mbona kanisa that is Laodikia. Lakini sikusema si la Mungu, ni Laodikia na ni kanisa la Mungu liko hivyo, na ni wakati wewe na wewe ukae ndani na usaidie wale ambao unaona ni vuguvugu wakuwe strong kama wewe. Ikiwa wewe ndio unawekanga watu kuwa strong, wasaidie wakuwe kama wewe. Mungu wetu ni asante. Tusaidie nyakati hizi za mwisho. Kanisa lako hili tumeanza kuwa divided kwa sababu ya maandishi yaliyoandikwa na Paulo na mengine yakaandikwa na Ellen G. White. Na wengi wameanza kupotoka wakijitafutia kanisa zao. Eti hapo ndipo kuna ukweli. Wanatoka ndani ya kanisa lako waanza kutafuta ukweli huko nje. Mungu wetu tusaidie ili tusije tukatoka kwenye safina hii tukajikuta tumemezwa na maji. Watoto wako hawa wiki hii ya SOP wasaidie na zaidi sana waweze kusimama ili Kristo dakika ya mwisho tuweze kujikuta kwamba tumesimama na pamoja tunaendelea kujiandaa kwa kurudi kwako mara ya pili. Tunapopungukana kwenda nyumbani, tusaidie, tutendee fadhili, tukumbuke na zaidi sana utupigie uwezo wa kuwa pamoja na kuona kwamba Kristo, tumesoma Biblia kama ilivyo na ni katika Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mungu aweze kutubariki mpaka kesho. Elda, karibu.